അടുത്ത പറയാനുള്ള നോളജ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നോളജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് എ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് that tries to emulate the judgment and behavior of a human expert in a given field. ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡാണ് നോളജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. that tries to emulate judgment and behavior of human expert in a given field. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, നോളജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനി എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ദ നോളജ് എഞ്ചിനീയർ does not need to have expert domain knowledge but does need to know how to convert such expertise into the rules that the system will use, preferably in an efficient manner. ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ നോളജ് എഞ്ചിനീയർക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഡൊമൈൻ നോളജിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ നോളജ് എഞ്ചിനീയർക്ക്. നീഡ് ടു നോ ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് സച്ച് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇൻ ടു ദ റൂൾസ് ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം വിൽ യൂസ്. നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, ഹെൻസ് ദ നോളജ് എഞ്ചിനീയർ മെയിൻ ടാസ്ക് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ എക്സ്പേർട്ട്. ഈ നോളജ് എഞ്ചിനീയറുടെ മെയിൻ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് fully how the expert goes about evaluating evidence and what method he or she use to derive conclusion. ഈ നോളജ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ മെയിൻ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണോ ഈ എക്സ്പേർട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അടുത്ത പോയിന്റ്, ഹാവിങ് build up a good understanding of the rules the expert uses to draw conclusions. The knowledge engineer must encode these rules in the expert system shell language that is being used for the task. ഈ എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ റൂൾസൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതുപോലെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക ഗുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ റൂൾസ്. അടുത്ത പോയിന്റ് പറയാം, ഇൻ സം കേസസ് ദ നോളജ് എഞ്ചിനീയർ വിൽ ഹാവ് ഫ്രീഡം ടു ചൂസ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഷെൽ ഫോർ ദ ടാസ്ക്. ചില കേസസിൽ ഈ നോളജ് എഞ്ചിനീയർ, ഈ നോളജ് എഞ്ചിനീയർക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഫോർ ടാസ്ക്. In other cases, the decision will have already been made and the knowledge. അടുത്ത പറയാനുള്ളത്, ഫോളോവിങ് ആർ സം മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദ നോളജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്. നോളജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഒരു 7 ടൈപ്സാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടാസ്ക്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, അസംബിൾ ദ റെലവൻറ്റ് നോളജ്. Third, decide on vocabulary. Fourth, encode general knowledge about the domain. അഞ്ചാമത്തെ, encode a description of the problem instance. ആറാമത്തെ, post queries to the inference procedure and get answer. ഏഴാമത്തെ, debug the knowledge base. Following are some main steps of the knowledge engineering process. Using these steps, we will develop a knowledge base. ഈ താഴെ കൊടുത്ത മെയിൻ സ്റ്റെപ്സാണ് നോളജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്സിനുള്ള സ്റ്റെപ്സ്. ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു നോളജ് ബേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ നോളജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലോജിക്കാണ് പറയുക. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടാസ്ക്. The first step of the process is to identify the task. First step പറഞ്ഞാൽ ടാസ്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. And for the digital circuit, there are various reasoning tasks. At the first level or highest level, we will examine the functionality of the circuit.
ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ഫങ്ഷനാലിറ്റീനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യും. അത് ഫസ്റ്റ് ഡസ് ദ സർക്യൂട്ട് ആഡ് പ്രോപ്പർലി, സർക്യൂട്ട് പ്രോപ്പർലി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കും. അതേപോലെ തന്നെ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഗേറ്റ് A2 ഇഫ് ഓൾ ദ ഇൻപുട്ട് ആർ ഹൈ. എല്ലാ ഇൻപുട്ടും ഹൈ ആകുമ്പോൾ A2ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കും. അതേപോലെ തന്നെ at the second level we will examine the circuit structure details such as which gate is connected to the first input terminal. ഏത് ഗേറ്റാണോ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കും. പിന്നെ ഡസ് ദ സർക്യൂട്ട് ഹാവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കും. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസംബിൾ ദ റെലവൻറ്റ് നോളജ്. In the second step, we will assemble the relevant knowledge which is required for digital circuits. So, for digital circuits, we have the following required knowledge. The second step, we will assemble the relevant knowledge which is required for digital circuit. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വയേഴ്സ് ആൻഡ് ഗേറ്റ്സ്. രണ്ടാമത്തെ, സിഗ്നൽ flows through wires to the input terminal of the gate, and each gate produces the corresponding output which flows further. In this logic circuit, there are 4 types of gates used. 4 type of gates ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. AND gate, OR gate, XOR and NOT gate. All these gates have one output terminal and 2 input terminals. എല്ലാ ഇതിലുള്ള ഗേറ്റ്സിന് 1 ഇൻപുട്ട് അതേപോലെ തന്നെ 1 ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലും പിന്നെ 2 ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസാണ് ഉള്ളത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ, ഡിസൈഡ് ഓൺ വൊക്കാബുലറി. ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ഈസ് ടു സെലക്ട് ഫങ്ഷൻസ്, predicate and constant to represent the circuit, terminals, signals and gates. Firstly, we will distinguish the gates from each other and from other object. Each gate is represented as an object. ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസിനെയും പ്രെഡിക്കേറ്റിനെയും കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഫോർ ദ ടെർമിനൽ വി വിൽ യൂസ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്, ടെർമിനൽ ഓഫ് എക്സ് എന്നിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫോർ ഗേറ്റ് ഇൻപുട്ട് we will use the function in 1, x1 for denoting the first input terminal of the gate. First input terminal of the gate ആണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. And for output terminal we will use out 1, x1. The function arith c, I, j is used to denote that circuit C has I input and j outputs. The connectivity between gates can be represented by predicate connect out 1, x1 in 1, x1. We use a unary predicate on T which is true if the signal at terminal is on. നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻകോഡ് ജനറൽ നോളജ് അബൌട്ട് ദ ഡൊമൈൻ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ടു എൻകോഡ് ദ ജനറൽ നോളജ് അബൌട്ട് ദ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് വി നീഡ് സം ഫോളോയിങ് റൂൾസ്. ഈ ലോജിക് സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ജനറൽ നോളജ് എൻകോഡ് ചെയ്യാനാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലുള്ളത്. അതിന് നമ്മൾ താഴെയുള്ള ഫോളോയിങ് റൂൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, if 2 terminals are connected then they have the same input signal. It can be represented as, ഈ 2 ടെർമിനൽസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണാം. T1, T2 terminal of T1, terminal of T2 connect T1, T2, signal of T1 equal to signal of 2. അടുത്ത, signal at every terminal will have either value 0 or 1. It will be represented as T terminal of T, signal of T,
equal to 1, v signal of t equal to 0. ഈ ടെർമിനലിൽ 0 or 1 ആയിരിക്കും സിഗ്നൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആണ് താഴെ പറഞ്ഞത്. അടുത്ത കണക്റ്റഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്സ് ആർ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്. അതിൽ താഴെ കാണാം T1, T2 കണക്ട് ഓഫ് T1, T2 into connect T2, T1. അടുത്തത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗേറ്റ്സ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ G, gate of G equal to type of G into R equal to or VR equal to and VR equal to XOR VR equal to not. അടുത്ത വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് AND gate will be 0 if and only if any of its input is 0. AND ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടും 0 ആയിരിക്കും. റെപ്രസെൻ്റ് ആണ് ഗേറ്റ് ഓഫ് G, ടൈപ്പ് ഓഫ് G ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ഇൻറ്റു സിഗ്നൽ ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് 1, G ഈക്വൽ ടു 0, സിഗ്നൽ ഇൻ N, G ഈക്വൽ ടു 0. അടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് OR ഗേറ്റ് ഈസ് 1 if and only if any of its input is 1. ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് OR ഗേറ്റ് 1 ആണ്. അതിൽ ഇൻപുട്ട് 1 ആണെങ്കിൽ അത് താഴെ കാണാം ഗേറ്റ് ഓഫ് G, ടൈപ്പ് ഓഫ് G ഈക്വൽ ടു OR ഇൻറ്റു സിഗ്നൽ ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് 1, G ഈക്വൽ ടു 1. അടുത്തത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് XOR ഗേറ്റ് ഈസ് 1 if and only if its input are different. ഈ ഇൻപുട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ XOR ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരിക്കും. താഴെ കാണാം. അടുത്തത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് നോട്ട് ഗേറ്റ് ഈസ് ഇൻവേർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട്. നോട്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻവേർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട്. ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഇൻവേർട്ട്സ് ആയിരിക്കും. അടുത്തത് ഓൾ ദി ഗേറ്റ്സ് ഇൻ ദ എബോവ് സർക്യൂട്ട് ഹാവ് 2 ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് 1 ഔട്ട്പുട്ട് എക്സെപ്റ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റ്. ഈ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഗേറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ഇൻപുട്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ 1 ഔട്ട്പുട്ടേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് ഓൾ ഗേറ്റ്സ് ആർ ലോജിക് സർക്യൂട്ട്. ഇതിൽ 5ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് എൻകോഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻസ്റ്റൻസ്. Now we encode problem of circuit C1. Firstly, we categorize the circuit and its gate component. Circuit C1 problem encode ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ first we categorize the circuit and its gate component. സർക്യൂട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് കോമ്പണൻസും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക ആദ്യം. This step is easy if ontology about the problem is already taught. This step involves the writing simple atomic sentence of instances of a concept which is known as ontology. For the given circuit C1, we can encode the problem instance atomic sentence as below. കൊടുത്തിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് C1 we can encode the problem instance in atomic sentences as below. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Since in the circuit there are 2 XOR and 2 and 1 OR gate, so atomic sentences for these gates will be given below. താഴെ കാണാം. for XOR ഗേറ്റിന് കാണാം, അതേപോലെ തന്നെ AND ഗേറ്റിനുണ്ട്, OR ഗേറ്റിനുണ്ട്. ഈ ഇതിൽ 2 XOR ഗേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ 2 AND ഗേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ 1 OR ഗേറ്റും ആണുള്ളത്. ആൻഡ് ദെൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ കണക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ദി ഗേറ്റ്സ്. 6ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് queries to the inference procedure and get answer. In this step we will find all the possible set of values of all the terminals for the adder circuit.
The first query will be what should be the combination of input which would generate the first output circuit C1, as 0 and a second output to be 1. ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസിബിൾ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിനെയൊക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് 7 debug the knowledge base. Now we will debug the knowledge base. Knowledge base debug ചെയ്യാനാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിലുള്ളത്. And this is the last step of the complete process. The last സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സിലുള്ള. In this step we will try to debug the issues of knowledge base. നോളജ് ബേസിലുള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഡീബഗ് ചെയ്യാനാണ് ഈ 7ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഇൻ ദി നോളജ് ബേസ് വി മേ ഹാവ് ഒമിറ്റഡ് അസേർഷൻ ലൈക്ക് 1 not equal to 2, not equal to 0.